all that we have invented, the symbols in a church, the rituals, they're all put there by thought. Thought has invented these things. Invented the Savior, invented the temples in India and the contents of the temples. Thought has invented all these things called sacred. You can't deny that. So thought in itself is not sacred. And when thought invents God, God is not sacred. So, what is sacred? That can only be understood or happen when there is complete freedom from fear, from sorrow, and when there is this sense of love and compassion with its own intelligence. Then, when the mind is utterly still, that which is sacred can take place. அது ஒரு கோடைக்கால நண்பகல் நேரம். கடற்கரையில் சிறுவர் கூட்டம் ஒன்று விளையாடிக் கொண்டிருந்தது. சிறுவர்களில் ஒருவன் போஷாக்கு குறைவுடன் இருந்தாலும் மற்ற சிறுவர்களிடமிருந்து தனித்து காணப்பட்டான். அவனிடம் தனிப்பட்டதோர் தேஜஸ் இருந்தது. இச்சிறுவனிடம் இருந்த இத்தகைய தனித்தன்மையினால் பலராலும் எதிர்பார்க்கப்படும் உலக ஆசான் இவனே என தியாசபிக்கல் சொசைட்டியின் அங்கத்தினரால் கண்டறியப்பட்டான். அச்சமயம் மனிதகுலம் ஒரு புது யுகத்தில் நுழைவதாகவும் அப்புது யுகத்தில் ஒரு புதிய அவதார புருஷர் தோன்றுவதாகவும் திடநம்பிக்கை இருந்தது. இச்சிறுவனை கண்டுபிடித்தது இத்தகைய நம்பிக்கையின் ஒரு பகுதியாக அமைந்தது. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் மனிதகுலத்தின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த மதங்களின் இடத்தை விஞ்ஞானம் எடுத்துக்கொண்டது. அதன் விளைவாக தேவாலயங்கள் உடையத் தொடங்கின. விஞ்ஞானத்திற்கும் மதங்களுக்கும் இடையே சமநிலையை ஏற்படுத்த பல புதிய அமைப்புகள் தோன்றின. இப்புதிய அமைப்புகளில் ஒன்றான சென்னை அடையாறில் நிறுவப்பட்ட தியாசபிக்கல் சொசைட்டியின் இயக்கம் உலகெங்கும் பரவியது. இச்சங்கத்தை உருவாக்கியது ரஷ்யாவில் பிறந்த ஹெலினா பெட்ரோனா பிளாவட்ஸ்கி மற்றும் ஹென்றி ஸ்டீல் ஆல்காட் என்ற அமெரிக்கர் ஆவர். புராதன சமயங்களில் பொதிந்துள்ள பேருண்மைகளை கண்டறிவது, இயற்கையின் விளக்கப்படாத நியதிகளை ஆராய்வது மற்றும் உலக சகோதரத்துவத்தை வளர்ப்பது என்பதே இச்சபையின் நோக்கங்கள். இவை மக்களை பெரிதும் கவர்ந்ததால் 1881ஆம் ஆண்டிற்குள்ளாக லட்சம் அங்கத்தினர்களுடைய உலகளாவிய சங்கமாக வளர்ந்தது தியாசபிக்கல் சொசைட்டி. மனதிற்கு அப்பாற்பட்ட இயற்கை நியதிகளை ஆய்ந்து கற்கும் மாணவராயிருந்தார் ஹெலினா பிளாவட்ஸ்கி. அவரை அமானுஷ சக்தி கொண்டவராக மக்கள் கருதினர். அவர் 1886ஆம் ஆண்டில் த சீக்ரெட் டாக்ட்ரின் என்ற பெயரில் தன்னுடைய மாபெரும் படைப்பை புத்தகமாக வெளியிட்டார். இப்புத்தகத்தை அன்னி பெசன்ட் எனும் இளம் பத்திரிகையாளரை ரிவ்யூ ஆஃப் ரிவ்யூஸ் என்ற லண்டன் வெளியீடு பகுத்தாய்வு செய்ய கேட்டுக்கொண்டது. பக்கங்களை புரட்டி படித்த அன்னி பெசன்ட் ஆச்சரியப்பட்டு பிரமித்து போனார்.
ஆம், இதுநாள் வரை துண்டு துண்டாக பிரிந்து சமயங்களில் ஒளிந்து கிடந்த உண்மைகள் இப்போது அவருக்கு வெளிப்படலாயின. வாழ்வின் புதிர்கள், விடுகதைகள், பிரச்சனைகள் ஆகியன மறைந்து போவதாக அவருக்கு தோன்றின. ஒரு சில வாரங்களுக்குள்ளாகவே தன் வாழ்நாள் முழுவதும் தொடரக்கூடிய பிணைப்பினை தியாசபிக்கல் சொசைட்டியுடன் ஏற்படுத்தி கொண்டார் அன்னி பெசன்ட் அம்மையார். ஏற்கனவே இங்கிலாந்தில் நன்கறியப்பட்டவராக, பேச்சாளராக, கல்வியாளராக, பெண்ணுரிமை ஆர்வலராக, தொழிலாளர் இயக்கத்திற்காக முதலில் குரல் கொடுத்தவராக புகழ் பெற்றிருந்தார் அன்னி பெசன்ட். அவருக்கிருந்த சமூக நீதி உணர்வினால் ஃபேபிய சோஷலிசத்தின் அங்கத்தினராகச் சேர்ந்து சிட்னி வெப், ஜார்ஜ் பெர்னாட் ஷா, ராம்சே மெக்டொனால்ட் ஆகியோருடன் இணைந்து பணியாற்றினார். பிளாவட்ஸ்கியின் மறைவிற்கு பிறகு அன்னி பெசன்ட் அம்மையார் தியாசபிக்கல் சொசைட்டியின் தலைவரானார். பிளாவட்ஸ்கியின் பரந்த கோட்பாடுகளை இவர் சுலபமாக கையாளும் விதத்தில் எளிமையாக்கி இச்சபையை மக்கள் இயக்கமாக மாற்றினார். அதர்மம் மேலோங்கும் போதெல்லாம் மனிதகுலத்தை காக்க ஓர் அவதார புருஷர் தோன்றுவார் என்று பல சமயங்கள் கூறுகின்றன. பிளாவட்ஸ்கியும் த சீக்ரெட் டாக்ட்ரின் என்ற நூலில் புதிய நாகரிகத்திற்கு ஏற்ப சத்தியத்தை பற்றி விவரிக்க வல்ல அத்தகைய ஓர் உலக ஆசானை பற்றி விளக்கியுள்ளார். இக்கருத்து அன்னி பெசன்ட் மனதில் வேரூன்றி வளர்ந்தது. 1900 ஆண்டு வாக்கில் உலகிற்கு ஓர் ஆன்மீக குரு தோன்ற தக்க தருணம் வந்துவிட்டதாக அவர் திடமாக நம்பினார். உலக ஆசான் வருகையை பற்றி ஏற்கனவே இந்தியாவிலும் மேலை நாடுகளிலும் சொற்பொழிவுகள் பல நிகழ்த்தினார் அன்னி பெசன்ட். தியாசபிக்கல் சொசைட்டியின் அங்கத்தினர்களும் ஏனையோரும் உலக ஆசானின் வரவை எதிர்நோக்கி இருந்தனர். தியாசபிக்கல் சொசைட்டியின் மற்றொரு பிரதான உறுப்பினரான சார்லஸ் டபிள்யூ லெட்பீட்டர் என்பவர் 1909 ஆண்டு அடையாறு வந்தடைந்தார். அவர் கடற்கரையில் தம் நண்பர்களுடன் உலாவச் செல்லும் ஒரு சமயத்தில்தான் ஜிட்டு கிருஷ்ணமூர்த்தியை கண்டெடுத்தார். மெலிந்து நலிந்த சிறுவனாய் தோற்றமளித்தாலும் கிருஷ்ணமூர்த்தியிடம் தேஜஸோடு கூடிய அதீதமான ஒன்று இருப்பதை கண்டார் லெட்பீட்டர். அவர் உலக ஆசான் தோன்றுவார் என பல்லாண்டு காலமாக கருதி வந்த தீர்க்க தரிசனத்தின் நிஜமே இச்சிறுவன் என அறிவிப்பும் செய்தார். உலக ஆசானின் சொரூபமாக, அம்சமாக கிருஷ்ணமூர்த்தியை தயார் செய்தனர். இச்சிறுவனின் 10வது வயதில் தாயார் சஞ்சீவம்மா காலமானார். பின்னர் அவனது 14வது வயதில் தந்தை நாராயண் ஐயா தனது குழந்தைகளுடன் தியாசபிக்கல் சொசைட்டியின் அருகாமையிலுள்ள ஒரு வீட்டில் குடியேறினார். சிறுவன் கிருஷ்ணமூர்த்தி மலேரியா ஜுரத்தினால் அடிக்கடி அவதியுற்றதால் பள்ளிக்கு செல்ல முடியாமல் போனது. அகந்தை சிறிதுமற்ற அவன் மற்றவர்களுக்கு எளிதில் இசைபவனாக இருந்தான். எனினும் அவன் தன்னை சுற்றி நடப்பவற்றில் நாட்டம் கொள்ளாமல் எப்போதுமே வேறொரு உலகத்தில் வாழ்வது போல காணப்பட்டான். அபூர்வமான ஒரு வெறுமையை அவனிடத்தில் உணர முடிந்தது. கிருஷ்ணமூர்த்திக்கும் அவரது தம்பி நித்யானந்தாவிற்கும் இடையே ஒரு நெருக்கமான பிணைப்பு இருந்தது. நவம்பர் 27, 1909 ஆண்டு இந்தியாவிற்கு திரும்பி வந்த அன்னி பெசன்ட் அம்மையார் இச்சகோதரர்களை முதன்முறையாக சந்தித்தார். இச்சந்திப்பிலேயே ஒரு பாசப் பிணைப்பு அவர்களிடையே மலர்ந்ததின் நிமித்தம் இருவரையும் தத்தெடுத்து அவர்களுக்கு ஒரு தாயாக, ஓர் ஆசிரியராக, ஒரு தோழராக இருந்து தனது முழு கண்காணிப்பில் அவர்களை பராமரிக்க தொடங்கினார் அம்மையார். அவர் கிருஷ்ணமூர்த்தியின் எதிர்காலத்தை வழிநடத்திச் செல்வதையே தனது புனித பொறுப்பாக மேற்கொண்டார். கிருஷ்ணமூர்த்தியை உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய தருணம் வந்துவிட்டதென்று கருதி அதற்கான நோக்கத்தில் ஆர்டர் ஆஃப் த ஸ்டார் என்ற அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது. பெயரளவில் அதன் தலைவரானார் கிருஷ்ணமூர்த்தி. அச்சங்க உறுப்பினர்களுக்கு அன்னி பெசன்ட் அம்மையார் உலக ஆசானையும் அவரது போதனைகளையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் பயிற்றுவித்து தயார்படுத்தினார். வாரணாசியில் நடைபெற்ற தியாசபிக்கல் சொசைட்டியின் வருடாந்திர கூட்டத்தில் இப்புதிய அமைப்பின் உறுப்பினர்கள் ஆற்றிய சொற்பொழிவில் உலக ஆசானின் மறு அவதாரத்தின் வருகையால் ஒரு பிரகாசமான எதிர்காலம் தோன்றுவது உறுதியென கணிக்கப்பட்டது. இக்கூட்டத்தில் இருந்த உறுப்பினர்கள் உணர்ச்சி பெருக்கால் கிருஷ்ணமூர்த்தியின் பாதத்தை தொட்டு வணங்கினர். கிருஷ்ணமூர்த்தியே உலக ஆசானின் அவதாரம் என
உறுதியாக வெளிப்படையாகவே அறிவித்தார் அன்னி பெசன்ட் அம்மையார். 1911ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் உலக ஆசானின் வருகைக்கான செயல் வடிவம் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. ஆனால் சிறுவனின் தந்தையோ இதனை எளிதில் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. தனது மகனை ஒரு அவதார புருஷராக அறிமுகப்படுத்துவதால் பிறரால் எள்ளி நகையாடப்படலாம் என அவர் நினைத்தார். தனது மகன்களின் பராமரிப்பை பெசன்ட் அம்மையாரிடமிருந்து விலக்கிக் கொள்ள முற்பட்டார். ஆனால் அம்மையார் இச்சிறுவர்களுக்கு ஆங்கிலக் கல்வி அளிக்க வேண்டியதின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தி நாராயணையாவை சமாதானப்படுத்தினார். 1912ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இச்சகோதரர்களை இங்கிலாந்திற்கு அனுப்புவதற்கு எழுத்து மூலமாக சம்மதித்தார் நாராயணையா. பராமரிப்பு விவகாரம் நீதிமன்றத்தில் நீண்ட வழக்காகும் என்றோ 10 வருடத்திற்கு பிறகுதான் தன் மகன்கள் இந்தியா திரும்புவார்கள் என்றோ அப்போது அவர் சிறிதும் எண்ணியிருக்க மாட்டார். இரு சகோதரர்களின் வருகை பற்றிய செய்தி இங்கிலாந்தில் விரைவாக பரவியது. அவர்களை வரவேற்க சாரிங் கிராஸ் என்ற ரயில் நிலையத்தில் ஒரு பெரிய கூட்டமே திரண்டிருந்தது. அக்கூட்டத்தில் இருந்த தியாசபிக்கல் சொசைட்டி உறுப்பினர் ஒருவர் கிருஷ்ணமூர்த்தியின் தோற்றத்தை பற்றி தோள் வரை நீண்ட கருத்த கேசமும் களங்கமற்ற பார்வை கொண்ட அகன்ற கருவிழிகளையும் உடையவர் என்று வர்ணித்தார். அங்கு அவருடைய அனுபவங்களை பற்றி இவ்வாறு கிருஷ்ணமூர்த்தி கூறுகிறார். நான் ஐரோப்பாவிற்கு முதன்முறையாக சென்றபோது செல்வந்தர்கள், படித்தவர்கள், சமூகத்தில் அதிகாரத்தில் உள்ளவர்கள் ஆகியவர்களுக்கிடையே வாழ்ந்தேன். சென்ற விடமெல்லாம் மக்களை உன்னிப்பாக கவனித்தேன். கலை அரங்குகளில் மக்கள் தங்களின் துன்பங்களை மறப்பதற்கு எப்படியெல்லாம் தங்களை களிப்புட்டிக் கொள்கிறார்கள் என்பதையும் பார்த்தேன். அரசியல், சமூகம், மதம் ஆகியவற்றில் அதிகாரம் செலுத்துபவர்களையும் கண்டேன். இளைஞர்களின் களியாட்டங்களை பார்த்தேன். ஏழைகள் மற்றும் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் வாழும் பகுதிக்குச் சென்று தொண்டு செய்ய விழைபவர்களையும் பார்த்தேன். அவர்கள் பிறருக்கு உதவ ஆசைப்படுகிறார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கே உதவி தேவைப்படுகிறது. நீங்களே நோயாளியாக இருக்கும்போது நீங்கள் எவ்வாறு அடுத்தவரின் நோயை குணப்படுத்த முடியும்? உண்மையை நானாகவே கண்டுணர வேண்டி அனைத்தை பற்றியும் கேள்விகள் எழுப்பி எனக்குள் விசாரணை செய்தேன். லண்டனில் உள்ள குவீன்ஸ் ஹால் என்ற அரங்கில் எழுச்சிமிக்க சொற்பொழிவுகளை நிகழ்த்தினார் அன்னி பெசன்ட் அம்மையார். ஆர்டர் ஆஃப் த ஸ்டார் என்ற இயக்கம் வலிமை பெறத் துவங்கியது. அன்னி பெசன்ட் அம்மையார் இந்தியா திரும்பியவுடன் இச்சிறுவர்களுக்கு பிரத்யேகமான ஆசிரியர்களை நியமித்து முறைப்படி கல்வி பயிற்றுவித்தார். எந்நேரமும் ஆசிரியர்களாலும் சீடர்களாலும் சூழப்பட்டிருந்தார் இளைஞரான கிருஷ்ணமூர்த்தி. 1914ஆம் ஆண்டில் இங்கிலாந்து உலகப் போரில் களமிறங்கிய போது அனைத்து தொடர்புகளும் துண்டிக்கப்பட்டன. அப்போது தனித்திருந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி சிந்தனையில் மூழ்கினார். எதிர்நோக்கியிருக்கும் உன்னத பணியில்தான் மகிழ்ச்சி உள்ளது என கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு கடிதங்களின் மூலம் நினைவுபடுத்தி கொண்டிருந்தார் அன்னி பெசன்ட். அம்மையார் மீது ஆழ்ந்த அன்பும் விசுவாசமும் இருந்தாலும் உள்முகமாய் புரட்சி ஒன்று கிருஷ்ணமூர்த்தியின் உள்ளத்தில் அமைதியாக மலரத் தொடங்கியது. ஒரு சமயத்தில் அவர் பின்வருமாறு கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. மற்றவர்களின் அதிகாரத்துவம், அடுத்தவர் சுட்டிக்காட்டும் மேற்கோள்கள், பிறர் இடும் கட்டளைகள் மற்றும் அவர்கள் தரும் விஷய அறிவு முதலியவை பலகாலமாகவே என்னுள் கிளர்ச்சியை வளரச் செய்தது. எவர் எதனை கூறினாலும் அதிலுள்ள உண்மையை நானே கண்டறிந்தாலொழிய அதனை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். பிறர் கருத்துக்களை நான் எதிர்த்ததே இல்லை. ஆனாலும் அவர்களுடைய அதிகாரத்தையோ வாழ்க்கையை பற்றிய அவர்களுடைய தத்துவங்களையோ நான் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. ஒவ்வொரு சமய கோட்பாட்டின் மீதும் கொள்கை மீதும் நம்பிக்கை மீதும் எனக்கு அதிருப்தி ஏற்படாதவரை என்னால் சத்தியத்தை கண்டறிய முடியவில்லை என்றார் அவர். ஆக்ஸ்போர்ட் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்களில் படிப்பதற்காக நுழைவுத் தேர்வு எழுதி கடினமாக முயன்றும் கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு அங்கு படிக்க வாய்ப்பு கிட்டாமல் போனது. 1918இல் போர் முடிந்த பின்னர் தியாசபிக்கல் சொசைட்டியின் பணிகள் அதிகரித்த நிலையில் இந்திய கல்வி மற்றும் அரசியல் பிரச்சினைகளில் தன்னை தீவிரமாக ஈடுபடுத்தி கொண்டார் அன்னி பெசன்ட் அம்மையார். அவர் காந்தி மற்றும் பலருடன் இணைந்து இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு முன்னிலை வகித்தார். இருப்பினும் அவர் தனது சொற்பொழிவுகளில் மனிதகுலத்திற்கு உலக ஆசானின் வருகையும்
உலகிற்கு அவர் தரப்போகும் போதனைகளின் முக்கியத்துவத்தை பற்றியும் தொடர்ந்து ஆணித்தரமாக வலியுறுத்தி வந்தார். இது சமயம் கிருஷ்ணமூர்த்தியின் உலகளாவிய பணி சென்னை அடையாறிலிருந்து தொடங்க வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது. பெசன்ட் அம்மையார் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த நாள் வந்தது. சிறுவர்களாக இங்கிலாந்து சென்ற சகோதரர் இருவரும் இளைஞர்களாக இந்தியா திரும்பினர். நான் இந்தியாவிற்கு திரும்பிய போது அங்குள்ள மக்கள் பண்டைய கால பழக்க வழக்கங்களை பின்பற்றி கொண்டும் பெண்களை கொடுமைப்படுத்தி கொண்டும் மனமயக்கத்தில் தங்களே ஏமாற்றிக் கொண்டும் வாழ்கின்ற நிலையை பார்த்தேன். அதே சமயத்தில் நெற்றியில் பட்டை பூசிக்கொண்டு தங்களை ஆன்மீகவாதிகள் என்று பெருமிதப்பட்டு கொண்டிருந்தனர். உலகிலேயே சிறந்த புனித நூல்களை இந்தியா பெற்றிருக்கலாம். மிக உயர்ந்த தத்துவங்கள் அவர்களிடம் இருக்கலாம். அக்காலத்தில் பிரமிக்கத்தக்க கோவில்களை அவர்கள் நிர்மாணித்திருக்கலாம். ஆனாலும் இவை எதுவும் நான் வேண்டுவதை எனக்கு தரவில்லை என்றார் கிருஷ்ணமூர்த்தி. ஆர்டர் ஆஃப் த ஸ்டார் என்ற இயக்கத்தின் தலைவராக முழு மூச்சோடு செயல்பட ஆரம்பித்தார் கிருஷ்ணமூர்த்தி. இந்த இயக்கத்தில் வெளியிட்ட புத்தகங்கள் மற்றும் கட்டுரைகள் மூலமாக தன்னுடைய கருத்துக்களை எழுதி வந்தார் அவர். இந்தியா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, ஐரோப்பா ஆகிய நாடுகளுக்கு சென்று சொற்பொழிவாற்றினார். இதற்கிடையில் அவருடைய சகோதரர் நித்யாவிற்கு காசநோய் ஏற்பட்டு உடல்நலம் குன்றியது. அத்தருணத்தில் நித்யாவை பராமரிக்க ஏதுவாக கலிபோர்னியாவில் தங்குவதற்கு ஓர் அன்பர் மூலம் இடம் கிடைத்தது. 1922 ஆண்டு ஓஹாய் பள்ளத்தாக்கில் அவ்விடத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த ஒரு சிறிய குடிலில் வசிக்கத் தொடங்கினார் இச்சகோதரர்கள். அவர்கள் அமெரிக்கா செல்வது இதுவே முதன்முறை. நித்யா பெசன்ட் அம்மையாருக்கு எழுதும் ஒரு கடிதத்தில் அப்புதிய சூழலை பற்றி இவ்வாறு வர்ணிக்கிறார். நாங்கள் வசிக்கும் வீடு ஆப்ரிகாட் மற்றும் ஆரஞ்சு பழத்தோட்டம் நிறைந்த ஒரு நீண்ட குறுகிய பள்ளத்தாக்கில் உள்ளது. தினசரி சுட்டெரிக்கும் வெயில் அடையாற்றினை நினைவுபடுத்துகிறது. இங்கு காலம் காலமாக வாழ்ந்து வந்த செவ்விந்தியர்களால் இப்பள்ளத்தாக்கு ஓஹாய் அல்லது கூடு என்று அழைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். நித்யாவின் உடல்நிலை தேர ஆரம்பித்தது. குன்றுகளும் மரங்களும் நிறைந்த அப்பள்ளத்தாக்கின் எழில்மிக்க இயற்கைச் சூழலின் அமைதி கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு ஆழ்ந்து விசாரணை செய்ய ஏதுவாக அமைந்தது. அப்பள்ளத்தாக்கில் தனியாக உலாவுவது அவரது வழக்கம். நாட்கள் நகர்ந்தன. அவரின் சுய விசாரணை தீவிரம் அடைய அடைய அவருடைய உடலிலும் சில மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன. அவர் உடலின் உஷ்ணம் அதிகரித்தது. கழுத்து பகுதியில் ஒருவித தாங்குனா வலியும் ஏற்பட்டு அவர் நோயுற்றது போல காணப்பட்டார். வெளியுலக பிரக்ஞையற்று தூள உடலின் உணர்விற்கும் அப்பாலுள்ள ஒரு தன்னுணர்வில் அடிக்கடி ஆழ்ந்து போவார் அவர். அங்கிருந்த ஓர் இளம் மிளகு மரத்தின் கீழ் அடிக்கடி இதுபோல ஆழ்ந்த தியான நிலையில் காணப்பட்டார். அவருக்கு ஏற்பட்ட அதீதமான இந்நிகழ்வுகளை அங்கிருந்தவர்களும் உணர்ந்தனர். இந்த விளக்க முடியாத அனுபூதி நிலையை பற்றி அவரே பின்னாட்களில் ப்ராசஸ் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இந்நிகழ்வு அவரது வாழ்க்கையின் அஸ்திவாரத்தையே அசைத்தது. இந்த அதீத நிகழ்வுகளை பற்றி அவர் கூறியதாவது: மரங்களினூடே ஊடுருவிச் செல்லும் காற்றையும் புல்லின் மீது ஊர்ந்து செல்லும் சிற்றெரும்பையும் என்னால் உணர முடிந்தது. பறவைகளையும் நுண்ணிய துகள்களையும் என்னால் உணர முடிந்தது. ஒவ்வொரு ஓசையும் என்னுள் ஒரு பகுதியே. எல்லாவற்றிலும் நான் வியாபித்திருந்தேன். எல்லாமே என்னில் இருந்தது. நான் கண்டுகொண்டேன். ஆனந்தத்தின் உச்சத்தில் திளைத்தேன். எதுவுமே முன்பிருந்ததைப் போல இருக்கவில்லை, இருக்கவும் முடியாது. வாழ்க்கை எனும் நீரூற்றின் தெளிந்த தூய்மையான நீரை நான் பருகிவிட்டேன். எனது தாகம் தணிந்தது. இனி என்றுமே எனக்கு தாகம் என்பது இல்லை. என்றும் என்னை காரிருள் சூழாது. அனைத்து துக்கங்களுக்கும் இன்னல்களுக்கும் அருமருந்தான காருண்யத்தை நான் ஸ்பரிசித்து விட்டேன். இது எனக்கு மட்டுமல்ல, உலகிற்கே உரித்தானது என்றார் அவர். இந்த உள்ளத் தெளிவிலிருந்து மலரும் புதிய சிந்தனைகளை உலகிற்கு எடுத்துரைக்க பல இடங்களுக்குச் சென்று சொற்பொழிவாற்றத் தொடங்கினார் கிருஷ்ணமூர்த்தி.
மறைபொருள் பற்றிய தேடல் எங்கும் எல்லா மக்களிடையேயும் உள்ளது. அத்தேடல் அவர்களுக்கு மிகுந்த அறிவினையும் பரந்த பார்வையையும் ஆழ்ந்த புரிதலையும் தரும். இதையே அவர்கள் சத்தியம் என்கின்றனர். அவர்கள் சத்தியம் என்பதை வாழ்க்கைக்கு புறம்பாக இன்ப துன்பங்களிலிருந்து விலகி எங்கேயோ தொலைவில் மறைந்திருப்பதாக நினைக்கின்றனர். மாறாக சத்தியம் என்பது வாழ்க்கையே. அதனால் வாழ்க்கை பற்றிய புரிதலுடன் தான் சத்தியத்தை பற்றிய புரிதலும் பிறக்கிறது. நித்யாவின் உடல் ஆரோக்கியம் திடீரென சீர்குலைய ஆரம்பித்தது. கடும் காய்ச்சல் மற்றும் இருமலால் அவரது உடல் நலிவுற்றது. நித்யாவின் உடல்நலம் கருதி உலக பயணத்தில் இருந்த சகோதரர்கள் மீண்டும் ஓஹாய் பள்ளத்தாக்கிற்கு திரும்பி வர நேரிட்டது. அங்கு நித்யாவின் உடல்நிலை சற்றே முன்னேற்றம் அடைந்தது. 1925ஆம் வருடம் தியாசபிக்கல் சொசைட்டி பொன்விழா மாநாட்டிற்காக இந்தியா வருமாறு அன்னிபெசன்ட் கேட்டுக்கொண்டபோது நித்யாவை விட்டு பிரிய மனமில்லாமல் அரைமனதாக சம்மதித்தார் கிருஷ்ணமூர்த்தி. சங்கத்தின் எதிர்கால பணிகளுக்கு நித்யாவின் பங்கு அத்தியாவசியம் என்ற காரணத்தினால் அவர் உயிர் காப்பாற்றப்படும் என்ற திடநம்பிக்கை இருந்தது. ஆனால் கிருஷ்ணமூர்த்தி கப்பலில் இந்தியாவிற்கு பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் போது மீண்டும் நித்யாவிற்கு கடும் காய்ச்சல் என்று கூறி ஒரு தந்தி வந்தது. அதைத் தொடர்ந்து காய்ச்சல் தீவிரம், எனக்காக பிரார்த்தனை செய் என்று மற்றும் ஒரு தந்தியும் வந்தது. 1925 நவம்பர் 13ஆம் தேதி சூயஸ் கால்வாய் வழியே கப்பல் வந்து கொண்டிருந்த போது நித்யாவின் மரணச் செய்தியை அறிவித்து மற்றும் ஒரு தந்தியும் வந்தது. அப்போது முற்றிலும் மனமுடைந்தார் கிருஷ்ணமூர்த்தி. இச்செய்தியின் விளைவாக வாழ்க்கையை பற்றிய அவரின் மொத்த தத்துவங்கள், எதிர்காலத்தில் அவரது பணிகள் பற்றிய அசைக்க முடியாத திட்டங்கள், அதில் நித்யாவின் பங்கு ஆகிய அனைத்தும் அக்கணத்தில் சுக்கு நூறாகியது. பழைய கனவுகள் சிதைந்தன. ஆனால் புதியதோர் தரிசனம் உருபெற்று கொண்டிருந்தது. ஒரு புதிய மனம் அங்கே மலர்ந்து கொண்டிருந்தது. வாழ்க்கையில் உண்மையான அழகு உள்ளது. அகம்புற நிகழ்வுகளால் சிதைக்கப்படாத உண்மையான ஆனந்தம். கடந்து செல்லும் எந்த நிகழ்வினாலும் பலவீனப்படாத அபார சக்தி. நித்தியமானதாய், என்றும் புதியதாய், வெல்வதற்கரியதாய் உள்ள ஓர் உன்னதமான அன்பு ஆகியவையெல்லாம் இருக்கின்றன என்பது முன்பை விட எனக்கு இப்போது மிக உறுதியாக தெரிகிறது என்று அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இப்புதிய மனதுடன் சென்னை வந்தடைந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி அமைதியுடனும் தேஜஸுடனும் காணப்பட்டார். 4 நாட்கள் நடந்த தியாசபிக்கல் சொசைட்டியின் பொன்விழா நிகழ்ச்சியில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர். உலகெங்கிலும் உள்ள பத்திரிகைகள் ஆர்வத்துடன் இந்நிகழ்வுகளை பற்றி பிரசுரித்தன. இவ்விழாவையொட்டி ஆர்டர் ஆஃப் த ஸ்டாரின் கூட்டமும் நடந்தது. அதற்குள்ளாகவே 45,000த்திற்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினர்களை கொண்ட பேரியக்கமாக வளர்ந்திருந்தது ஆர்டர் ஆஃப் த ஸ்டார். அடையார் தியாசபிக்கல் சொசைட்டியிலுள்ள பிரசித்தி பெற்ற ஆலமரத்தடியில் உலக ஆசானை பற்றி பேசினார் கிருஷ்ணமூர்த்தி. கதிரவன் மறையும் சந்தி வேளையில் அவரது முகம் பிரகாசத்துடன் ஜொலித்தது. அவர் ஆழ்ந்த தியானத்தில் மூழ்கி இருந்ததை கண்களில் காண முடிந்தது. அவர் உரையின் போது ஆழமானதொரு அமைதி நிலவியது. பலர் தங்கள் ஒரு இறை தூதுவரின் முன் இருப்பதாகவே நம்பினர். அவருடைய பேச்சுக்கள் கூட்டத்தினரிடையே சர்ச்சைகளை கிளப்பியது. ஒரு பக்கம் ஆயிரக்கணக்கானோர் அவரை உலக ஆசானாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கையில், மறுசாரார் அவருக்கு அளிக்கப்பட்ட ஆராதனையையும் முக்கியத்துவத்தையும் கண்டு வேதனை அடைந்தனர். இந்நிகழ்வின் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இப்பணிக்காக நெதர்லாந்தில் பிலிப் வேன் பேலண்ட் என்ற பிரபு ஓமனிலுள்ள எர்டே என்ற இடத்தில் இருந்த அவரது மூதாதையரின் அரண்மாளிகை ஒன்றினை ஆர்டர் ஆஃப் த ஸ்டார் அமைப்புக்கு கொடையாக வழங்கினார். அது 5000 ஏக்கர் வனப்பகுதியிலுள்ள 18ஆம் நூற்றாண்டு கட்டிடம். சங்கத்தின் சிறிய குழுக்கள் ஆண்டுதோறும் கூடும் கூட்டத்திற்கான இடமாக இந்த மாளிகை மாற்றப்பட்டது. 1926ஆம் ஆண்டு மாளிகை அருகில் ஓமன் ஸ்டார் முகாம் நடந்த அடுத்த வாரத்தில் கிருஷ்ணமூர்த்தியினுள் நடக்கும் மாற்றம் தீவிரமடைந்தது. ஓமன் முகாம் பல்வேறு நாட்டிலுள்ள சுமார் 2000 மக்களை ஈர்த்தது. கூட்டங்கள் மற்றும் உணவு விடுதிக்காக பெரிய கூடாரங்கள் அமைக்கப்பட்டன. சொற்பொழிவுகள் நடந்தன.
தினந்தோறும் மாலை வேளையில் கிருஷ்ணமூர்த்தி கூட்டத்தில் உரையாற்றுவார். சந்தோஷமாக இருப்பதற்கு நமக்கு மதங்கள் வேண்டுமா? அன்பாக இருப்பதற்கு நாம் கோவில்களை நிறுவ வேண்டுமா? கோவில்களின் இருண்ட கருவறையிலோ பெரிய அமைப்புகளின் வெளிச்சமிக்க அரங்குகளிலோ சத்தியத்தை கண்டறிய முடியாது. புத்தகங்களிலிருந்தோ சடங்குகளிலிருந்தோ சத்தியத்தை கண்டறிய முடியாது. கடற்கரைக்கு சென்று பாருங்கள். அங்கு வீசுகின்ற காற்றில் அலைகள் ஒன்றுக்கொன்று முட்டி மோதிக்கொள்கின்றன. அவ்வழகு அனைத்தையும் ஒரு குறுகிய கோவிலுக்குள் சேர்த்து கட்டி வைக்க விரும்புகிறீர்களா? உங்கள் மனதையோ இதயத்தையோ எதனாலும் எவராலும் எல்லைக்குட்படுத்த அனுமதிக்காதீர்கள். அப்படி அனுமதித்தால் நீங்கள் மற்றொரு மதத்தையோ மற்றொரு கோவிலையோ நிறுவுவீர்கள். நீங்கள் சிறிய தெய்வங்களை உருவாக்கி அதனை சிறிய கோவில்களில் வைத்து வணங்குதலாகாது. சூரியனே நமக்கு இருக்கும்போது யார் ஒரு மெழுகுவர்த்தியின் ஒளியை வணங்குவர்? இது சத்தியத்தை பற்றிய அவரது கூற்று. கிருஷ்ணமூர்த்தியின் சத்தியத்தை பற்றிய கண்ணோட்டம் தியாசபிக்கல் சொசைட்டியின் அங்கத்தினருக்கு மட்டுமின்றி அனைத்து நிறுவப்பட்ட மதங்களுக்குமே சமரசம் செய்து கொள்ள மிக கடினமாக இருந்தது. ஆன்மீக அதிகாரத்தை அவர் நிராகரித்தது தியாசபிக்கல் உறுப்பினர்களின் ஆயுள்கால உறுப்பினர்களின் நிலைகுலையச் செய்தது. அமைப்பு பிளவுண்டது போல் தோன்றியதால் வெளிப்படையான முரண்பாடுகள் புகைந்து கொண்டிருந்தன. சிலர் அவருடன் உறுதியாக இருக்க, மற்றவர்களோ தங்களுக்கு பிடித்த அதே நம்பிக்கையுடன் தொடர்ந்தனர். எமிலி லூட்டென்ஸ் என்ற பெண்மணி 1911ஆம் ஆண்டு முதல் கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு நெருக்கமானவர்களுள் ஒருவராக இருந்து வந்தார். இதை பற்றி அவர் கூறியது குறிப்பிடத்தக்கது. இச்செய்கை எங்களுக்கு வியப்பாக இருந்தது. 17 ஆண்டுகளாக நாங்கள் ஒரு உலக ஆசானை எதிர்நோக்கி இருந்தோம். இப்போது அவர் பேசும்போது நாங்கள் மனம் நோகிறோம், கோபப்படுகிறோம். உங்கள் வேலையை நீங்களே செய்தாக வேண்டும் என்று அவர் பணித்தார். அவரிடமிருந்து இதை நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்று அப்பெண்மணி கூறினார். மே மாதம் 1928இல் ஆர்டர் ஆஃப் த ஸ்டார் முகாம் தென் கலிபோர்னியாவில் ஓஹாயில் நடத்தப்பட்டது. ஒவ்வொரு புதிய சொற்பொழிவும் ஒவ்வொரு கூட்டமும் பிரிவினையை இன்னும் வெளிப்படையாக்கியது. உடல்நலம் சரியில்லாமையால் பெசன்ட் அம்மையார் தனது பொது ஈடுபாட்டை ரத்து செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. அப்போதும் கிருஷ்ணமூர்த்தியின் பார்வையை தியாசபிக்கல் சொசைட்டியினருடன் சமரசம் செய்வதற்கு அம்மையார் தீவிரமாக முயன்றார். அனைத்து பாதைகளும் ஒரே ஆன்மீக இலக்கை நோக்கியே இட்டுச் செல்கின்றன என்ற பண்டைய இந்து மத வேதத்தை மேற்கோள் காட்டினார் அம்மையார். ஆனால் அவ்வாறு அவர் முயன்றபோதிலும் பிரிவினைகள் அதிகரிக்கவே செய்தன. கிருஷ்ணமூர்த்தி மேற்கோள்களை சுட்டிக்காட்டவில்லை. தற்போதுள்ள மதங்களை ஒன்றிணைக்கச் சொல்லவில்லை. சடங்குகளும் நிறுவப்பட்ட மதங்களும் சத்திய தேடலில் தடைக்கற்களாக, திசை மாற்றுபவைகளாக உள்ளன என்று கூறினார். ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை உறுதிப்படுத்த எந்த வழிமுறைகளையும் அவர் வழங்கவில்லை. சத்தியத்தை பற்றிய அவரது பார்வை பரிபூரணமானது. நெதர்லாந்து ஆகஸ்ட் 3, 1929 அன்று ஓமன் கூட்டத்தில் அன்னி பெசன்ட் அம்மையார் மற்றும் 3000 உறுப்பினர்கள் முன்னிலையில் ஆர்டர் ஆஃப் த ஸ்டார் அமைப்பை கலைத்தார் கிருஷ்ணமூர்த்தி. அப்போது அவரிடம் கோரப்பட்ட அனைத்திலும் இருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டார். அப்போது அவர் கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. சத்தியம் பாதைகள் ஏதுமற்ற நிலமாகும் என்பதை நான் வலியுறுத்துகிறேன். எந்த ஒரு பாதை, மதம், சமயப் பிரிவின் மூலமாகவும் அதை நீங்கள் அணுக முடியாது. இதுவே எனது பார்வை. இதில் நான் பூரணமாகவும் நிபந்தனையற்றும் நிலை கொள்கிறேன். சத்தியம் எல்லையற்றது, பிணைப்புகளற்றது, எந்த ஒரு பாதையினாலும் அணுகுவதற்கு சாத்தியமாகாதது என்பதனால் சத்தியத்தை அமைப்பாக நிறுவ முடியாது. மனிதர்களை ஒரு குறிப்பிட்ட பாதையை பின்பற்றும்படி வழிநடத்தவோ கட்டாயப்படுத்தவோ எந்த அமைப்புகளும் கூடாது. சத்தியத்தை தேட ஒரு பொது அமைப்பை நிறுவினால் அது ஓர் ஊன்றுகோலாக, பலவீனமாக பந்தம் ஏற்படுத்தி அவனை முடக்கி விடுகிறது. மேலும் அந்த பூரணமான நிபந்தனையற்ற சத்தியத்தை கண்டுபிடிப்பதிலிருந்து அவனை தடுத்து விடுகிறது. நீங்கள் வேறு நிறுவனங்களை நிறுவி வேறு யாரையாவது தலைவராக எதிர்பார்க்கலாம். அதை பற்றி எனக்கு அக்கறை இல்லை. என் அக்கறையெல்லாம் மனிதனை
பூரணமாக நிபந்தனைகள் ஏதுமின்றி விடுவிப்பதே. All religions have always said there is only our path, our savior, our system, our belief, our rituals, and only through those we will find salvation. This has been the constant song of all religions. And I happen to have said many, many years ago, which has so true, that there is no path to truth. Truth, according to them, is a fixed point. And if it is a fixed point, you can have as many paths as you like. But if it's not a fixed point, it's a living thing, moving. Movement in the sense in the world of no time, which is a different matter. Naturally, there's no path to it. But you see, we don't want such a dangerous outlook. We want everything fixed. We want every object to be final. I'd like to go into the question of what does it mean that a human being should bring about a deep, profound change in himself. We're asking, is it possible to bring about a fundamental psychological revolution? Deep, abiding, irrevocable change, transformation. One has lived as a limited, contained, narrow individual. And it's very, very difficult to see the truth that you are the rest of mankind. That in you is the whole of man. That is, you as a human being is part of the world. You are the world. Not an idea, not something that intellectually has been put together by reason and you say, yes, quite right. But the reality of the truth of it, that you represent as a human being the rest of humanity. Because you suffer, you're anxious, you're uncertain, confused, miserable, fearful.
hurt, everything. And every human being has this. So your consciousness is the consciousness of mankind. Now, is this possible for sorrow to end? If there is the ending of sorrow in one human being, who is the representative of all humanity, that ending affects the whole of consciousness of man. Don't accept what we are talking about. Find out, test it. That means you have to be free to observe. To observe without any wish, any longing, any pressure, to observe that is to observe a lovely flower. I wonder why human beings throughout the world don't see this simple fact that you cannot possibly have peace on earth if you are nationalistically divided. We want order outside in the world, politically, religiously, economically, socially. In our relationship with each other, we want order. We want some peace. We want some understanding. And if the inward psychological state is not orderly, not conflicting, not contradicting, if that state in consciousness is quiet, steady, clear, then you can bring about order in the world. Now what we are trying to do is try to bring order legislatively, nationally, and so on, order out there in the world, which has been proved over and over again that totally brings about disorder. That's why we are saying, I'm saying, that without inward order, that is, inward order in consciousness, which is in a mess, which is in a contradiction, without bringing about order inwardly, psychologically, you cannot possibly have order outwardly. And the crisis is there. Within the crisis, national, economic, social, and so on. The crisis is not out there. The crisis is really inward. And we are unwilling to face that. We want to get X all by itself. What can we do next? Just thinking of your algebra. What kind of tools could we use? Okay, that's fair enough. What can we do? But see, we still have this X term here. What are we going to do with it? It is our education, way of living and tradition and so on, that something can be given to somebody else. Jesus can give you salvation. Or a guru can save you. Or your wife can help you. That may be an old, worn-out tradition to which we are clinging. That may be a wrong approach altogether. You have understanding, and I haven't got it. And you are conditioned
excuse me, you are conditioned in the idea that you can give it to me, right? That may not be the fact at all. Psychologically, inwardly, do you depend on somebody? Say, please help me to be free of my arrogance. Or in your relationship, you see the arrogance in you, it's gone. In our relationship with each other, and I'm observing myself, and in that observation I discover that I'm arrogant in our relationship. So I'm not dependent for you to point out to me my arrogance. I'm already aware of it. It's tremendously important, sir. Nobody can give me intensity, the sense of beauty. I'm taking it. Then I am on my own. You follow? Not isolated and all that. Then I have to work find out. In the very working of it, I've got the intensity. When I discard the tradition in which I've been brought up, that is to depend on somebody, and when I discard it, then I have to work it, right? Or I'll go down the drain, either way. If I discard that, I'm already free, I've already got this sense of energy, intensity. Then I'm not dependent on anybody. Can I observe myself through relationship? Can I know myself fundamentally, basically, all the reactions, all the nuances, the subtleties of myself in relationship? Now, one's relationship with another is based on memory. Right? Would you accept it? On the various images, pictures, conclusions I have drawn about you and you have drawn about me. The various images that I have about you, wife, husband, girl, or boy, or friend, and so on. So there is always image making, right? This is simple, this is normal, this is actually goes on. When one is married or lives with a girl or a boy, every incident, every word, every action creates an image. No? Are we clear on this point? Don't agree with me, please. I'm not trying to persuade you to anything. But actually, you can see it for yourself. A word is registered. If it is pleasant, you purr. It's nice. If it is unpleasant, you immediately shrink from it. And that creates an image. The pleasure creates an image. The shrinking, the withdrawal creates an image. So, our actual relationship with each other is based on various subtle forms of pictures, images, and
conclusions. So when there is an image like that, she has and you have, then in there is division. And then the whole conflict begins. Right? Where there is division between two images, there must be conflict. Right? The Jew and the Arab, the Hindu, the Muslim, the Christian, the communist, it's the same phenomena. It's a basic law that where there is division between people, there must be conflict. Can all this image-making tradition deserve all that end without a single conflict? You understand my question? Are you interested in this? What will you pay for it? That's all you can do. By paying something you think you'll get it. Now how can this mechanism of image making, not just image making, the desire for certainty, the tradition, the whole structure of that, can that end? Right? Are you asking that question? Who is there to tell you what to do? See, when we are children, the parents tell you what to do. That same mentality is cultivated right through life. In school, you're told what to do. In college, you're told what to do. In university, right through life, somebody tells you, this is right, this is wrong, this should be done, that should not be done. Which means what? There is no self-investigation. There is no saying, I am really the rest of mankind, but you are. Because every human being right through the world goes through a great deal of suffering, great deal of pain, great deal of anxiety, uncertain, confused, insecure, like you, like the rest of the world. We don't accept that. We think my suffering is totally separate from other people's suffering. And so we have this mentality that I must have somebody to tell me what to do. Right from the Pope down to the poor parish priest.
really one should ask a question, why human beings, though they have extraordinary knowledge, and yet nobody is willing to change? Why? Is it that they find security in the habit, in the pattern? Your pattern, my pattern, the Christian pattern, the Hindu pattern, the Buddhist. They're all patterns, a way of thinking. So, patterns may be dangerous altogether because they divide people. And religions have divided people. Their rituals, their beliefs, their faith, their saviors. Now, to break away from all that requires intelligence, requires investigation, study. Nobody is willing to do that. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. From childhood, we are taught comparison. We say you must be as clever as your brother. Or in school, you get better marks than somebody else. So you're always being compared, and you learn to compare, don't you? I say, don't compare yourself with anybody. Right? You ever heard that? Right? Now, why do you compare? To find out who's better. Huh? To find out who's better. To find out if you're better. That is, you compare yourself with her. She is much more intelligent, more bright, more clever, and so in comparing yourself with her, you become dull. Huh? Yes. Huh? But if you don't compare, are you dull? No, you just listen carefully. In examinations, in schools, all through life they're comparing. Tell your teacher, don't compare. The relationship between the teacher and you, she knows more than you do, right? academically. Academically. By Jove. You're pretty bad. Academically, you know more than he does.
Now, she's teaching you about biology. And she's giving you marks, right? And gradually helping you to pass that examination. Now, can she teach you without the idea of examination? How do you test yourself, sir? What? Without examination. Yes, sir, without examination. How do you test yourself without examination? You mean the examination is going to tell you how you have learned? Maybe, sir. I mean, listen, you're too quick. Find out. You're also used to examinations. That's your tradition. That's your habit. And when you question that, you say, yes, what shall I do? And you get nervous, frightened. When I was learning, when I was at school in England, I never passed one examination. Right? I went through all the examinations, but I sat in the hall without writing a thing. Are you interested in all this? What do you consider is life? Your life. What is your life? What is that life that you daily live? Dependence, attachment, pain, annoyance, anger, irritation, sorrow. You know all this, don't you? This is your daily life. Going to the temple and doing some kind of noise with the bell and doing puja, doing yoga. That we say that is our life. Then what do you mean by a religious life? You tell me, what does religion mean to you? The word religion means to gather all your energy. That's all they mean. You understand, sir? To gather all your energy to inquire, to find. Right? Would you? Not all the nonsense of temples, rituals, and all this either, sir. What you put on your head. You see how you all agree? The meaning of the word. That means gathering every particle of energy that you have to inquire into what is truth and what is reality, to inquire into what is meditation, to inquire into why human beings live the way we are living, to inquire if there is an end to sorrow, to inquire into what is love, whether one can live without any effort, and control all that is implied in that word.
A religious life implies being a light to yourself, which means no outside authority. We are talking about having no spiritual authority, including me, the speaker. Have you any authority? Spiritual authority? You have had various Guru Mr. Gandhi, and so on, all the way from the 6th, 5th, 4th, 3rd century, down to the present. And where are you, having been led for these thousands of years? Where are you? Or you want to be still led? So we are asking you courteously, if you have thrown away your traditions. Traditions being nationality, your caste, your beliefs, your rituals, going to the temples, all that. Have you thrown it away? No? No. Then how can you find out what a religious life is when you are blind? So you want to find out what a religious life is, and yet won't leave your little enclosure. Right? You are tied to your tradition, and you want to inquire into something that demands a mind that is capable, a heart that can really love. Without that, freeing yourself from your tradition, your culture, your belief, how can you find out anything? You can repeat what the Gita said, or the Upanishads, or some other book. What value has it? I was told the other day, some of the gurus now give lectures or talks on Gita. Is that right? Yes. And there are hundreds and thousands go and listen to it. What value has it? What are we all playing at, sirs? Apparently, one doesn't see one's own tragedy. Right, sir? Psychologically, why should I accept what somebody else says? When I realize that I am the rest of mankind, mankind is me. The me is the history of mankind, the book of mankind. If I know how to read it, I don't depend on anybody. So, can I, without distortion, without prejudice, without choice, be aware of the content of this book, which is me? To read it very carefully, never distorting it, requires a great deal of attention, great deal of energy, intensity, immediacy. And we are not willing to do all that because we think that's too tiresome. Tell me quickly what to do and I will do it.
or I may not do it. Generally, I may not do it. And I personally think that the psychological guidance by another, whether it is the religious guidance or the the guidance of the psychologists, is totally wrong as far as because then you're making humanity into children who have to be guided, told, encouraged. We are grown-up human beings after 5 or 10 million years. Through negation of what is not, the positive exists. That is, love is not desire. Love is not pleasure. Love is not a remembrance. It is as strong as death, as vital as life. And you see, love can only exist when there is no suffering. Suffering is personal. Suffering is also global. Man has suffered endlessly. And he tries to combine that suffering with what he calls love. And so there's always this contradiction, this duality, whereas if you deny all that is that which is not love, then the other thing has its immense beauty, great strength and vitality of its own. And why do we have to learn mathematics, or why do we have to learn science? Because part of mathematics is order. 2 plus 2 plus 2 makes 6. That's order, right? In sequence it must be. So mathematics, much more complicated and all that, is a series of sequences and order, right? Anybody know what's wrong with this tin? I do. It doesn't finish. It doesn't finish. Does everybody see where it doesn't finish? Yeah. Where? Okay. Josh? Can you come up here and put in a tin at this space here? Civil War. Remember we saw that thing, the blue and the gray? Right. The people, they were real ready to fight. They thought it'd be real neat. Go get those Yankees, go get those, whatever they called them. Right. And it seems like a lot of people would be, some people, depending on the type of person you would really be scared of war. Mm-hmm. They think it'd be neat because they don't like this person. Mm-hmm. And I remember we started, like a lot of people realized they thought it'd be real fun. Are we that'll be real romantic. Aware of our responsibility to another? If one has a family, wife, children, are you responsible for those children? That you care, that you have love for them? Are you concerned that they become healthy, good citizens? If you have children, do you feel responsible for those children? To see that they have right education so that they won't be killed in a war. They won't become mediocre, or you have no time at all for them.
because you have to go out and earn money as the man and the mother and the father, as they do now, and have very little time for the children. That's a fact. So where is your responsibility? Well, you're not interested in this. So one asks, what are you interested in? I think that's a legitimate question. You can talk about love, freedom, and the beauty of the sky, but there's only outside interest. But basically, what are we interested in? That's right. You are interested in yourself, right? Which are perfectly right. Each one is interested in himself. On that, our society, culture, religion is based, right? Each one interested in himself, his progress, his expression, in all the rest of it. Do you, as a human being, realize that we are all one, basically? Not as an idea, but as a fact. Because when you go to India, you see the misery, the confusion, the anxiety, the despair of people running to their petty little gods whom they have created. You come to Europe, it's exactly the same thing. They have God, they have Jesus, they have Christ, they run, you follow? You come here, it's exactly the same. You understand, sir? First, to realize, not verbally, but in your heart, in your blood, in your whole thinking, that human beings right through the world go through the same agonies that one goes through. The loneliness, the despair, the depressions, the extraordinary uncertainty, insecurity, whether they live 10,000 miles away or 2,000 miles or here. They're all psychologically bound together. If one realizes that profoundly in your guts, in your blood, in your heart, in your mind, then you are responsible. You've heard all this, you as a human being. Why don't you change? What prevents you? If each one of us asked that question, not verbally or merely intellectually as an entertainment, but ask that question more seriously and deeply, what's your answer? What's your answer to this problem that human beings have lived this way for millennia upon millennia? Why haven't they changed? Why haven't you, who are listening now, why haven't you changed? You know, if you don't change, what's the consequences are? You'll be nationalistic, you'll be tribal, insular, isolated, and therefore having no relationship globally, fighting, building up more and more armaments, destroy each other. Now, why don't you, if you are at all serious in this matter, why don't you ask yourself that question? Why am I, a human being who have been through all this, why haven't I changed? What would be your answer?
After all, life is one. One global unitary movement. So, in the same way, our consciousness is common to all mankind. Now, if I radically change, surely it affects the rest of the consciousness of man. Now, why don't you change?